Welcome to YUB. YUB is the abbreviation for the Worldwide Alumni Association of the American University of Beirut. And everyone who is a graduate of this university becomes automatically a member of this association. And it really is worldwide, starting from Beirut and spreading to Africa, Europe, America, Australia, and all over the world. It serves more than 55,000 alumni around the world. YUB is the means to stay connected to AUB, to keep in touch with the professors and alumni and know everything that's going on campus. YUB personally means to me AUB in itself. Thanks to YUB, I feel forever part of AUB, and this is what matters for me the most. YUB gives me the opportunity to influence the change that I'd like to see. The question, I think, is why should you be a YUB member? Stay connected to AUB. Because it is the hub for people who are like us. To stay connected, to repay AUB for all the good that it has given us. To be able to keep networking with the AUB graduates later on and have contacts everywhere. It's not a matter of giving back or taking back. AUB never asked anything from us. And it's really a fun thing to do. Setting aside the emotional aspect, joining YUB helps you connect and network with like-minded people.
The extent of your involvement with YUB can vary from a very simple like on Facebook to giving time to serve on committees and chapters. We can become council members, we can become members and chapters of the YUB. You can be a volunteer in any of the committees. As the chair of the outreach committee, I was involved in establishing the YUB social media pages. Like us on Facebook, follow us on Twitter. Join the online community. Join our LinkedIn page. There are multiple of ways where you can be an active member at YUB. Being a member of YUB, I'm able to ensure that YUB serves alumni to the best of its capacity. Being a part of this whole family is a contribution in itself. We used to raise a fund every year, and we used to send this money to help needy students. I offered several things, like I offered a workshop for graduating students. What we do is we organize all the events that happen on campus and out of campus for the alumni. And last but not least, contributing to our community at large. To the graduating class, don't lose your link to your alma mater as it keeps giving. Stay up to date with the association. You have to stay connected, and the only way where you can stay connected to your classmates probably or to your friends at AUB is through YUB. Join YUB to be part of the AUB alumni network. Dear graduating class, don't be any AUBite, be an active AUBite. It's the personal contact that counts. Based on my experience with YUB, I strongly recommend that graduates, that alumni of all disciplines join YUB. Everywhere you go, at many steps of your life, you will meet an AUBite somewhere around the corner. So joining YUB is a necessity for your professional and social life. Welcome to YUB. Join now. Join YUB now. Join our online community. Join now. Stay in touch. Stay connected to YUB. Welcome to YUB. Join now.
Excellencies, honored guests, alumni, members of the faculty and staff, candidates for degrees, friends, President Peter Doorman, I declare that this 145th commencement of the American University of Beirut to be now assembled and in session, for the purpose of the day. Your Excellencies, members of the AUB Board of Trustees, distinguished guests, friends, and especially the graduates of the class of 2014. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعدني ويشرفني
أرحب بكم في مناسبة انتظرتموها جميعا لسنوات طويلة. إنها مناسبة تخرج الصف عام 2014. مبروك. It is my great pleasure to extend a warm welcome to all of you to the 145th celebration of commencement exercises at AUB, as the university awards degrees to 1,531 students receiving undergraduate degrees. For all the members of the class of 2014, I offer my warmest congratulations. You are the beneficiaries of a university education that is second to none in the Middle East. The diplomas you are about to receive will do more than simply certify that you have completed a degree in the program of your choice. Behind each diploma lie the history and the stature of one of the great international universities in the world. Behind each diploma lie the universal values that are nurtured on this campus: diversity, freedom of thought, inclusiveness, and sustainability. Behind each diploma lie historic generations of men and women who have left their significant mark in the world, and whose ranks you are about to join. And now it is my great pleasure to introduce the student speakers for commencement. Our first speaker is Ra'ed Riyad Al-Qantar, a candidate for the degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering from the Faculty of Engineering and Architecture. A very clever person brought a board to the graduating students' photo shoot with the title, "I graduated, now I'm ready to retire." This got me to think about all the things I've done in the past 4 years and all the experiences I can look back on. I truly feel I've done the work of a lifetime here at AUB. I'm not only talking about all the homework and all the tests and projects, though these were certainly enough. I'm talking about the entire experience of living at AUB. I've heard AUB alumni describe AUB as a little secure bubble in which a person can forget all about the challenges of the country and the region. I've heard alumni say that AUB taught them idealism and open-mindedness, gave them a space to think radically, to really dream of positive change. AUB welcomed people of minority populations and inclinations and gave them a space to express their opinions without fear. After 4 years in this bubble, I have to agree. I will always remember the AUB elections I participated in this year. In a country that is almost ripped apart each time an election comes up, I saw students of different ideologies and beliefs, students of different backgrounds, students with very strong opinions campaign against each other using every trick in the book of democracy. I saw these students debate for hours and appeal to their peers for support. I heard them in the dorms, smoking areas, in West Hall, in Jaffet, and the Green Oval, and on Bliss Street. I heard and participated in heated arguments. I experienced the anxiety of election day, the fierce competitiveness for votes. I experienced the thrill of the winners and the disappointment of those who came so close. But most importantly, an image I will never forget. Students from different sides walking calmly towards each other, congratulating each other, hugging each other, and remaining friends despite everything. This is AUB. This is AUB, our bubble in a world where elections are tense,
dangerous, and uninspiring. Nor is this generosity of spirit unique to elections in AUB. In the past years, I saw AUB students fight for their causes and beliefs. I watched AUB students donate their valuable belongings and their time to help their Syrian brothers and sisters. I saw them organize fundraising events and hold seminars in order to relieve the desperate suffering they could see. I heard voices raised in support of the Palestinian cause. I've seen the Lebanese Armenian community in AUB commemorate the painful events in the history of their people, our people. AUB students raised their voice against the rise of censorship in Lebanon. We supported bloggers and activists. We bravely discussed and debated controversial topics such as civil marriage and the domestic violence law. We called for a secular state and defended women's rights. In the Beirut Marathon, AUB students ran for the environment, for the Children Cancer Center, and for children with heart defects. Every single AUB student fought for something bigger. We even caused our administration a fair amount of trouble this year with our refusal to abandon our idealistic views. Is it a wonder then that after years of looking forward to this moment, it remains a bittersweet moment? Life is hard. Today, we leave our warm bubble to a place where voicing a dissenting opinion can be dangerous. We leave a place where anything is possible, to one where optimism, if it exists, has to be very cautious. But everywhere, women and workers are demanding their rights. The Lebanese are demanding better salaries, better internet connections, better infrastructure, better laws, more extensive freedoms. The Lebanese are demanding a higher standard of life. They need us and our experience of fighting for our causes, and hopefully we will not fail them. Finally, I cannot leave the stage today without thanking two special people amongst you. Thank you, Mother and Father, for your unconditional love and support. Thank you all. Congratulations, class of 2014. Thank you, Raed. And now it's my pleasure to introduce the second student speaker, Yasmin Walid Sakir, a candidate for the degree of Bachelor of Arts with a double major in Political Studies and Media Studies from the Faculty of Arts and Sciences. Yasmin. Two years ago, I lost my sense of belonging. I no longer had a home to go back to in my war-torn country. I was forced to be away from my family, friends, and everything that gave me an identity. However, it wasn't long before I realized that I do belong somewhere. I belong to this campus where I spent countless nights studying between the stacks of books at Jaffet Library. I belong to the Green Oval, where I spent hours with my friends preparing signs and stands for outdoors. I belong to my favorite bench overlooking the sea, where almost every cat in AUB tried to steal my lunch. I belong to the dozens of homemade cupcakes I sold in charity bake sales at West Hall to help refugees. I belong to the political studies and media studies student societies where I learned to work as part of a team. I belong to the lifetime friends I made in the halls of Nicely and Jessup. I belong to my dear professors who not only taught and advised me, but also took time to sit with me and help me plan my future, who day after day gave me sympathetic glances whenever Syria was discussed in class.
I belong to the American University of Beirut, where I experienced democracy firsthand in the student body elections. I belong to the only place where I was equal with my male colleagues, a right often confiscated by our patriarchal societies. I belong where I could fully exercise my freedom of expression, away from the culture of fear instilled in the whole region. A place where I would not be investigated with over a story I've written, and I truly wish I was not speaking based on personal experience when I say this. I belong here, where I found my passion in journalism, to give people the voice that AUB has given me, where I was and always will be a part of the most diverse community in the Middle East, a place where tolerance, integrity, and cooperation stand in contrast with the prejudices and narrow-mindedness spread widely across the whole region. If a place that empowers people to reach their full potential is not a home, then we are all eternal refugees. My AUB journey took me to Salzburg, Austria, and Aarhus, Denmark, where I studied journalism and media literacy in a foreign context. It was the tolerance that AUB instilled in me that allowed me to accept and respect others' cultures, backgrounds, and opinions, even those very far away from my own. It was the open-mindedness I acquired here that allowed me to shatter the stereotypes some of my foreign colleagues had about the Middle East. It was the training I received in AUB that allowed me to perform well and compete with experienced students from around the world. As I walk up the chemistry stairs for the last time after the commencement exercises, I take with me much more than the shortness of breath I'm sure many of you suffered here today. I take a sense of gratitude for being able to stand here as a graduate of this esteemed institution. I take a sense of assurance for having already secured a job that I love in a region where youth unemployment rates are among the highest in the world. I take with me hope that Syria's coming generations will not be deemed lost generations with no access to education. I take with me a responsibility to do my best for these generations to find their way as I did. I remember the first time I was on the Dean's Honor List in my freshman year. My parents almost called everyone they knew in my hometown Homs, only to find out to their disappointment that no, my picture will not be posted on a huge canvas on campus. 4 years later, they are here today and they had no idea I would be speaking. I hope they're not still as disappointed and that they haven't started with the phone calls already. I would not be standing here today if it weren't for their love and support over the years. Baba, Mama, Kerem, Khalid, بحبكم كتير. Thank you all for being here tonight, celebrating our achievements. Class of 2014, we did it. And now it's both an honor and a pleasure for me to introduce the keynote speaker for this commencement exercise, Mr. Rami Khouri. Rami Khouri is a towering figure in the world of journalism and is, for many, the voice and conscience of the Middle East. As the founding director of the Hassam Faris Institute for Public Policy and International Affairs at AUB, Rami Khouri has been instrumental in defining the vision and scope of this burgeoning policy think tank. Previously executive editor at the Daily Star, Rami is widely published in local and international media and is a prominent commentator on current events in the Middle East and North Africa. He is a fellow at the Harvard Kennedy School and has been a visiting scholar at many prominent American universities. As a Palestinian Jordanian with US citizenship and a longtime resident of Lebanon, Khouri has a truly international perspective. Throughout his illustrious career, Khouri has spoken out against oppression and injustice wherever he sees it, and shows great respect and empathy for the people of this region. His nuanced reflections on current events bring clarity to the complex issues of a part of the world too often misunderstood in the Western media. In 2006, he received the Pax Christi International Peace Award
for his efforts to bring peace and reconciliation to the Middle East. Please join me in welcoming Mr. Rami Khouri. Chairman Khouri, President Dorman, Provost Dalal, members of the Board of Trustees, our distinguished AUB faculty, the parents, families, and students of the graduating class of 2014. Mabruk to all of you. I'm honored to, first of all, be in front of you, second of all, to follow those two amazing colleagues of yours, and third of all, to be part of this AUB community. Thank you for this opportunity to share some thoughts with you at this pivotal and joyous moment in your lives. I'm one of the few things standing between you and those diplomas and some wild parties, celebratory events tonight. So I will keep this short and to the point. Just a few months after you enrolled in AUB, in mid-December 2010, demonstrations in rural Tunisia sparked a series of rolling uprisings and revolutions that continue to reverberate in different forms all across the Arab world. And just 3 years after that, just a few months ago, in January 2014, the newly empowered citizens of Tunisia completed a feat that had never before achieved in Arab history. Millions of Tunisians, ordinary men and women across society, debated, negotiated, completed, and validated their own constitution. This may be the first time that such an Arab document of common values, rights, and responsibilities was not imposed by narrow elites or foreign powers, as had happened in almost all the other Arab constitutions, but by the values and aspirations of ordinary citizens like you and me. Your 4 years at AUB have been bookended by these two epic developments in 2010 and 2014. The final outcomes of those developments will only become clear many years or many decades from now. Present outcomes today are very mixed all across the region, with regime changes, democratic transitions, counter-revolutions, active warfare, and other issues all across the area. You graduate amidst an Arab world in the midst of profound transformations, where in more and more instances, and for the first time ever, the individual counts. The individual has voice. And this happens digitally and virtually and on the streets and in voting booths. Citizens in all Arab countries, without exception, in every country, no longer fear to proclaim that they have rights, and they will organize and mobilize peacefully and forcefully to make sure that those rights are respected. We must never lose sight of the underlying values that motivate the demonstrators and the constitution writers. In every country across the Arab world, again, without exception, rich countries, poor countries, big countries, small countries, Maghreb, Mashriq, Gulf, in every Arab country, people who were long docile and intimidated now speak out to demand their citizen rights to be governed well and to shape their governments in a manner that reflects their values and meets their needs. They seek to replace autocracy with democracy, humiliation with dignity, marginalization with empowerment, and national mediocrity with an Arab rebirth. The late writer and teacher Samir Qasir wrote at the start of his prophetic little book, Being Arab, in 2004, and if you haven't read it, I urge you to get a copy and read it. It's called Being Arab. He wrote that, quote, "The Arab people are haunted by a sense of powerlessness." He thought it was too ambitious then to envisage an end to the cycle of malaise in the immediate future, saying that Arab underdevelopment has reached such proportions that one cannot expect spirits to lift straight away. But he concluded, and this was 2004, nothing, neither foreign domination nor the economic structural flaws, let alone Arab cultural heritage, nothing should prevent one seeking the possibility of some form of equilibrium, despite the terrible conditions at present in the Arab world. I believe the ongoing protests and national reconfiguration efforts represent what Samir Qasir anticipated, that one day Arab citizens in their neighborhoods and capitals would break out of their powerlessness and malaise and seek to rebalance their lives and societies, and most importantly, to legitimize their government systems by their own will.
Slowly receding into the past are the days when ordinary Arab men and women were only helpless subjects, consumers, or objects of cruel and episodic paternalistic welfare, anchored precariously in the whimsy of individuals and military officers that ruled entire countries. The central moral dimension of this historic process is that demonstrators across the region articulate the struggle in a powerful vocabulary of ethics. Peaceful protesters in almost every Arab country did not demand power or revenge or retribution or wealth. They demanded social justice, dignity, freedom, respect, and their rights, certain that their world could be defined by equity, accountability, and opportunity. Behind these calls are massive national challenges that you will help resolve. Massive challenges related to hundreds of millions of Arabs' need for clean water, affordable food and housing, decent jobs, gender equity, and an opportunity to live a normal life free of exploitation, marginalization, poverty, and constant warfare. Hundreds of thousands have now died and millions have become displaced refugees because of their determination to overturn a stubborn, old, and mean order. Millions still suffer, fight, and risk their lives. And for what do they do this? For abstract nouns. Abstract nouns like dignity and justice, which they insist must form the bedrock and operating system of their world. But also within this campus, within these walls, some of you demonstrated for your own abstract nouns related to your lives as university students. You demonstrated on issues like participation, accountability, affordability, transparency, and sound management. Some students and professors questioned established operations and procedures and successfully engaged the administration of AUB in a valuable dialogue, even some negotiations, in a responsible and effective manner. The administration responded. Some procedures were modified. Some decision-making systems were redefined for the better, and these discussions continue, as they should, in an institution based on the rational quest for knowledge and social harmony. Some of you even slept in tents on campus, camping out, affirming your grievances and your rights, but also your capacity to work peacefully to have a serious discussion on how to achieve and define those rights. As you travel throughout the Arab world and further afield now in the months and years ahead, you're going to see other tents all over the region. Mostly they'll be tents of refugees and displaced persons in this area, perhaps poverty-stricken homeless people. You might also run into other spontaneous tent encampments in cities across the world, as we've seen in recent years in New York, Madrid, Istanbul, and Sao Paulo. In many ways, tents will be the symbol that define your generation and your world. So maybe now is the time to start thinking about whether you might erect and inhabit a new kind of tent in the years ahead. A tent that you can help define and build. A large, inclusive, social and national space that accommodates different ideologies and identities, respects equal rights, listens to all its citizens, and affirms the majority will while protecting minority rights. Our generations before yours never had the opportunity to attempt such an audacious venture as building Arab pluralistic democracy. You do have that opportunity, and it is only likely to expand in the coming years as citizen activism spreads and deepens throughout the region. As you enter the workforce, continue studying, or start families, you have the option, should you choose it, to play any role you desire in the greatest adventure the Arab world has ever experienced. The greatest adventure the Arab world has ever experienced. Statecraft at the hands of its own citizens, own free citizens. You can do this in your personal, professional, or public lives, in politics, civic activism, cultural expression, education, business, and most importantly, by nurturing dignity, respect, and opportunity at home, among your children, your siblings, and your parents. So speaking for myself, but also I suspect for many others across the region,
I ask you to please go out into the world and build that great new tent for us, for yourselves, and for future generations to come. Please build us a large, light-filled, breezy, and colorful national and social space where we can manifest our full humanity, where we can live life to its fullest, where we can express our individualism, dress as we like, read whatever interests us, but respect the identities of others, where we can practice democracy, engage authority, and debate and disagree and negotiate new norms with civility, where we can set free our cultural and artistic spirits, live in peace with all religions, and above all, as you have done these things, above all, have fun and enjoy life. You are among a very small minority of people in the Arab world who have already experienced all of this, because these values and ethical norms defined your life and experiences at AUB during these last 4 years. So please keep doing all this and more as you now venture outside these wonderful walls. You have the opportunity now, as you leave AUB, to give full expression and meaning to the years that you have enjoyed here and to your own humanity and personal potential, by making sure that your life as of tomorrow is shaped by the formula that has distinguished this university for generations: the combination of knowledge, ethics, and action and activism, with service, in the service of national well-being, as well as your own personal fulfillment. This is not a memory for you to cherish and take away and look back on as you leave AUB. This is a recipe and a doctrine for living that you can practice for decades, for your entire lifetimes, and pass on to your children. Your graduating class goes forth from AUB with these values into an Arab world that, in its own way, responds with its affirmations and attempts and a will to live free, to live life in freedom, fraternity, and dignity. The values that you take with you into the Arab world are increasingly matched by the values that people all around the Arab world are expressing to you. Samir Asir said that political liberalism can be conjugated in Arabic. If Lebanon and other Arab societies have the opportunity to achieve this, that moment has arrived. You are the people who will give life to this promise and this potential. I thank you all for this opportunity to be with you and congratulate you for your achievements.
excelsis, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, in excelsis. Mr. President, recommendations for degrees to be conferred today have already been made by the various faculties and schools of the university. In accordance with established procedures, the candidates who have satisfactorily completed all the requirements and are deemed worthy by the University Senate to be awarded degrees will now be presented to you by the respective deans or directors. President Dorman, I call upon you to confer the degrees. Mr. President, as Dean of the Faculty of Arts and Sciences, and on behalf of my colleagues in the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Will the candidates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and welcome you to the fellowship of educated men and women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is requested to hold its applause until all the students from the Faculty of Arts and Sciences have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Faculty of Arts and Sciences for 2014. Will Mrs. Rawan Ahmad Safa please come to the stage? She has earned a Bachelor of Science with distinction. Candidates for the degree of Bachelor of Arts: Agatha Joseph Aboud, Rima Ahmed Aboud with distinction, Suad George Aboud, Sandy Ibrahim Abdullah, Brandon Walid Abdul Baqi, Huda Muhammad Asim Abdul Malik, Rakan Kevin Abdul Rahim, Lamis Amir Abdul Wahab, Michael Michelle Abidamya, Munir Marwan Abu Fadil, Ghida Tony Abu Jawdi, Rachel Antoine Abu Khalil, Lara Ziad Abu Rabia, Natalie Fauzi Abu Raslan, Yasmin Abdul Menam Abu Taha with distinction, Raisa Masoud Al-Ash'ar, Zainab Abdul Karim Ashur, Bilal Farhad Ahmed,
Diala Isa Ahwash. Mona Muhammad Akra, with distinction. Kareem Antoine Alam. Sally Ma'an Alwan. Sarah Ahmed Amhaz. Lara Nizar Alamin. Aya Sami Alamadin. Sarah Ahmad Ammar. Kareen Ramzi Amuni. Gabriel Jibran Faris Araktanji. Farah Hani Al Asmar. Leila Natasha Suhail Asi. Randala Muhammad Walid Al Asi. Haya Farhad Al Atasi. Ratib Amr Al Atasi. Danny Ahmed Sami Al Auji. Yumna Frederick Awad. Ahmed Adil Muhammad Al Awamla. Maha Bashar Ayash. Noor Jean Azar. Mahmoud Ismail Aziz. Rayan Zain Al Abidin Balbaki. Kareem Ayad Badra. Lori Alice Vartan Bertarian, with distinction. Yara Sleman Al Bakoni. Tracy Labib Bardawil, with distinction. Eliana Pierre Basile, with distinction. Carmen Philippe Basim, with distinction. Lara Majdi Batato, with distinction. Mohammed Abdesalam Vidair, with distinction. Ahmed Samir Bey. Dana Abdallah Al-Bisar. Bana Zahir Bisat. Joanne Munir Bustani. Alma Ma'moon Bustati, with distinction. Lama Abdurrahman Al-Buz. Sarina Shawi Basat. Pia Samir Shaib, with distinction. Rayan Antoine Shami. Thuraya Hussein Sharafuddin. Rayan Abdel Nasser Sharara. Azat Marwan Shukri. Tuche Ayub Choshkun. Dana Maher Dabous, with distinction. Danya Bassam Dada. Ragad Suleiman Dahda. Joy Michelle Dahir. Noor Wissam Daktuki. Yara Mohammed Damaj. Laura Wajdi Diab, with high distinction. Antoine Nabil Deeb, with high distinction. Julien Hassan Dirani, with distinction. Samantha Sami Ilya Abu Jawde, with distinction. Joel Maroon Elias. Mohammed Yasser Imamizadeh. Mohammed Jawdat Fakhreddin. Dana Jihad Faour. Lynn Nastasia Marie Alexandre Farah. Mohammed Ali Mohammed Farhat. Yasmin Nada Fawaz, with distinction. Sarah Edward Fayyad, with distinction. James Alexander Fox. Yasmina Edgar Ephraim. Zaid Ghazi Kammu. Rima Roger Jedroun. Najwa Khalid El-Ghotmi. Imad Nabil Haddad. Jim Raymond El-Haddad. Karal Haj. Christopher Harar Hakimian. Bashar Ziad Al-Halabi. Lamis Mohammed Basim Al-Halabi.
May Fadi Adra. Hawra Ahmed Abdullah Al Hassan. Mohammed Khalil Al Madhoun. Wa'il Mahmoud Halawi. Samir Hanna Al Halta. Kareem Mohammed Halwaji. Jana Munir Hamada. Carmen Nabil Hamada with distinction. Aya Fadi Hamoud. Tala Ali Hamoud. Noura Moin Hamza with distinction. Rahab Mustafa Hanouf. Nizar Iyad Hassan with distinction. Abdul Qadir Faiz Hatahid. Ali Hussein Hayek. Laura Kamal Hemsi with distinction. Tamara Shahir Hosni with distinction. Noor Ahmad Houri. Makram Nadim Ismail. Bassam Robert Isa. Khadr Ibrahim Al-Ja'afil. Marie Jean Jabour. Maureen Ali Jabir. Sarah Michelle Jabir with distinction. Yasmina Rafat Jabri with distinction. Samir Mohammed Munir Jabir. Alexandra Bernard Kabshi. Chloe Sima Rabia Abdul Khalik with distinction. Rama Rand Nadim Kanj. Antoine Georges Karam. Karen Shukri Karam. Khaldia Maher Al Qasim with distinction. Jean Suleiman Qasir with distinction. Jade Margaret Qassis Samir Akal. Dunya Claire Yolande Shakib Al Khatibi with distinction. Yasmina Sheikh Anwar Qais. Teddy Zadur Kachudurian. Lana Saad Khairallah. Mira Bassam Khalifa. Diana Raymond Khazaka. Sarah Ahmad Kishawi. Joseph Michel Kiwan. Zainab Mohammed Kubaisi. Salim Riyad Karonful. Diala Hassan Mahfouz. Akram Munir Al-Mahani. Bashir Fauzi Al-Makhlouf with distinction. Tariq Tony Al-Maktasi. Riwa Muhammad Maktabi. Hassan Elias Samir Hassan Mansour. Samaya Asad Mansour with distinction. Jinan Muhammad Mantash. Sandra Pardi Arsan Maradian. Zaina Malik Al-Mashtub. Maria Shamsi Al-Mawlawi with distinction. Ala Yusri Muhammad Ali Mazloom. Farah Muhammad Al-Marabi. Marine Meyer. Tatiana Farah Muhammad Minato. Noor Kamil Mahanna with distinction. Khadija Mustafa Maqbil. Ghassan Muhammad Khair Al-Maqdad. Sana Adnan Mahidli. Ruba Jerji Mujabbar. Erica Leah Jahad Mukarzil. Naila Suleiman Marawah. Reem Hadi Marawah. Tamara Musa Saeed Muna Saadi. Nawal Saleh Mustafa Muredwij with distinction. Leen Zahi Labib Masallam with distinction. Sibel Michelle Nader. Edwina Ahmed Maher Nassar.
Ghassan Nassar Nassar. Leen Tariq Nasser. Rami Ghassan Naufal. Mira Abdurrahman Al Othman. Hashim Nabib Asiran with distinction. Noor Fadi Asiran. Elza Rishar Rashid with distinction. Noor Deen Rajab with distinction. Sami Peron Ramli with high distinction. Tanya Raja Arasi. Amal Fadi Rafai with distinction. Diana Kamal Arishani with distinction. Christopher George Rizkallah with distinction. Maya Maria Rizet. Haya Adib Saad. Maya Saaduddin Saad with distinction. Raja Ni'meh Sabagh. Sayyidi Fatma Sadruddin Sadr. Nirmeen Ali Mahmoud Hilmi Saeed. Yasmin Walid Sa'ar with distinction. Sharbal Joseph Saloom. Maria Mark Salman. Luma Ziad Habib Samawi. Natalie Hannah Sarkis. Ghida Maher Isayas. Ghada Ghassan Saifuddin with distinction. Maha Ahmed Sirhal. Noor Masallam Shami. Mohammed Nasser Isibai. David Antoine Suleiman with high distinction. Farah Nabib Ismaili. Alia Faris Soraid. Nadine Ahmad Asusu. Farah Khalil Taha. May Rahif Tamim with distinction. Noor Akram Itanir with distinction. Cynthia Aline Tarakjian. Hasib Sami Saad. Dawlat Tarifi. Ghida Maher Atayara. Mirna Ziad Atayara. Sally Ahmed Tayyam. Louis George Thornton with distinction. Lara Farid Bishara Tukli. Grace Ahmad Tufeli with distinction. Natalia Milan Trojanovic with distinction. Mitchell Chase Vargason. Lana Nizar Wehbi. Rawand Hani Wehbi. Basma Bassam Wehbi. Mario Antoine Yaqub. Mohammed Abbas Yahi with distinction. Ziad Mansour Yahi. Ziad Omar Yamoud. Hasna Fakhri Yazbek. Sareen Sarkis Zadigian. Maybel Camille Zahra. Karen Ramzi Zaidan with distinction. Thoreya Rami Zorey with distinction. Mariam Ali Basma. Yasser Abbas Al Ahmar. Jad Khalil Al Jawhari. Abigail Jamie Kassouf. Rag Ibrahim Vosgerechian. Jana Hussein Oseli. Lisa Bassam Merey. Lori Benjamin Bachakjian with distinction. Zainab Ali Abdul Wahab Al-Dabbagh. Candidates for the degree of Bachelor of Science. Abdullah Salim Aboud with distinction.
حسين عزام عبد الله، ناتالي نبيل عبد النور، نور حسن عبد الحليم with distinction، سارة سميح عبد النبي، جوان وولفغان كريم عبد الرحيم with high distinction، ديان نجيب عبد الصمد with distinction، سمر شحادي أبي فراج، جوزيف رجا أبي هاشم، كارول نادر أبي شديد with distinction، إياد ماهر أبي المنى، هادي إبراهيم أبو الحسن with distinction، آية أديب أبو النصر البساتني، روكوز أنطوان أبو كرم، سمير عبد الله أبو شاهين، بيترا زياد أبو الحسن، أحمد صبحي رشاد أبو محمد، روبير متري أشرم with distinction، لوري هاجوب عين تبليان with distinction، أحمد جلال عجاء، شذا هاني المرديني with distinction، فرح سعد العنديري with distinction، لارا مصباح العاصي، محمد أمير نمر عطية، تالا علي عطية، نانسي فيصل عواد، أنطوان منصور عزار with distinction، كارل جورج بشير، بوزانت سركيس باليوزيان، رزان إبراهيم البلطجي، رشا خليل بركات، محمد حازم محمد برهان البردان، أحمد ماهر بيضون، عبد الحميد علي بزرباشي، بول تانيوس بعيني with distinction، فادي إلي بخعازي، اسكندر جبران بربيري، نسيم أكرم بوعياش، حليم جميل بوظاهر، نور جمال البخاري، نورهان علي شعبان، نور سبع شكور، ليلي مازن شقرة، جيفري رولان شمعون، سارة سلام شمس الدين with high distinction، إبراهيم عبد القادر الشوا، بسام فؤاد شيا with distinction، محمد علي أحمد شعيطو with distinction، خالد هشام شهاب، كريستينا وليد شوفاني، جوان غسان قسطنطين، مايا الياس دميان with distinction، أنور رامي دندشي، محمد حسن دبو with high distinction، كريستال ماريلين أبراهام ديرنيكو غوسيان with distinction، رضوان حسان دياب with distinction، باولو توني ديب with distinction، جود زياد الديك with high distinction، أنا ماريا إرنست عيد distinction، إدوار سعيد عيد with high distinction، روزانا رمزي العيد with distinction، دينا غسان الياس، كريس مارون فاضل، آية خديجة عباس فارس، جاد عصمت فرحة with distinction، حسين سامي فران، جيمس نصيف فقالي with high distinction، كارن كمال فقالي with distinction، مدلين سمير فينيانوس with distinction، نور ياسر شبارة with distinction، سليم غسان جبران with distinction، مروة غانم غانم، إيمانويل سمير غطاس، عبير بهجت غزالي، دايموند ميشيل غيي،
دكران ريشار جاك كيسو. فادي أنور حدادين. مريان جوزيف حداد. ريان يوسف حافظ. نبيل عبد الناصر الحج شحادة with distinction. سوزان طليع حيدر. ريما سامي حجار with distinction. روان أحمد حكواتي. غنوة مصطفى جهاد حلي. بهاء الدين عبد الرحمن الحلواني. هاني نديم حميدي. رنا جمال الحامد with high distinction. منار مازن حمود. عدي عدنان حمود. رامي عبد الهادي حمود with distinction. سارة سميح حمزة سنو. For the second time حوراء أحمد عبد الله حسين. جورج غازي حسباني with distinction. عدنان حسام الدين حسون with distinction. حسين محسن حسون. ماجد وديع الهشي with distinction. إيف براند ملياس حلو. محمد حسين علي حجازي. محمد نبيه محمد وليد الحشيمي with distinction. سيدرا شوان حسين with distinction. مريم خليل إبراهيم with high distinction. ريم محمد إبراهيم. يرفان تراشي إشخانيان. فيصل غازي إسماعيل. لطيفة محمود جعفر حرب with distinction. سارة محمود جعفر. يوسف سامي جلول with distinction. محمود حبيب جمول. ممدوح خالق الجرقي. مصطفى جهاد جواد. لما نواف الجباوي. هادي مروان قباني. أحمد وليد الكمالي. علي عباس طالب. إبراهيم علي كنج. هراب رافي كاركتيان with distinction. كريس ريمون كاسبار with distinction. شذا طارق القصعسماني. منولى سليم قيس. صفاء محمود خلف. فاروق مايك محمد عصام الخطيب. جوان فادي خوري. شفاء سهيل القطب with distinction. مالك يوسف كريدية with high distinction. شريفة علي كريشت. تاتيانا فؤاد لبكي with distinction. ريتا ماريا أنري لحود. هاني حبيب معلوف with distinction. غيداء رباح مجري with distinction. ركان عماد ملاك. وسام فادي مارون. مجد محمود مراش with distinction. نورا حمد محيدلي. روان منذر مرعي. داليا يحيى مراد with high distinction. رامي زياد مرسي with distinction. وسام عدنان محيدلي. أفو رافي مومجوغليون. حازم مصطفى موسى. أحمد علي الموسوي. زينب علي الموسوي with distinction. أحمد محمد مشيك with distinction. دانا ناصر وليد نابلسي with high distinction. مايا فادي نحاس. حسن محمد نحولي.
كريم مصطفى نجا with distinction. ميسم رمزي النجار with distinction. ربيع فيصل ناصر الدين with distinction. رامي رياض ناصر الدين. باسل حسن نصار with distinction. تريسي مارسيل نصيف with distinction. سامر أديب عبد النور with high distinction. عباس أحمد نور الدين. تانيا غسان نور الدين. رنا علي العقيلي. محمد منذر عبد المجيد العكيلي. بسام محمد عثمان with distinction. هلا ماجد العويني. شادي علي عويتي. فاطمة شهرام بور باكر. علي خليل بعجور. فراس ماهر الرشيدي. عمر موفق سعد الدين. عزيز ميشيل سعادي. فادي سليم سعادي with high distinction. الشيخة ياسمين مبارك حمود. صباح سلمان الصباح. عبد الحميد رشيد الصبيح. محمد حسين صبرا with distinction. سيلينا ناجي سعيد. سالي فؤاد سركيس with high distinction. حسين إبراهيم السمسماني with high distinction. كريم فادي سرحان with distinction. جاد سامي شمس الدين. شال كميل سفري with high distinction. محمد مهدي محمد سليمان with high distinction. أمين عبد الإله السويس. جاد أنطون طنوس. أنتوني بولس طيون with distinction. تلار هاجوب تلفزيون with distinction. وائل درويش ترو. سارة ماهر التونسي with distinction. عامر عفيف توتنجي with high distinction. لارا كريم وادي with high distinction. باسل فؤاد يعقوب with distinction. زينب بشار فؤاد اليحيى. فيصل معن توفيق زغلول with high distinction. جود ماجد زخور. كريم نزار زكا. ندين نعمان زرزور. ندى نعمان زرزور. فرح بسام الخضري. ريان مروان ذبيان. حسين رائد شرف الدين. محمد عبد الحفيظ زبداوي. تاج أحمد نعمي. نجاد طارق الخشن with distinction. حيان بشير أبو رسلان. كهنار هشير عبد القادر. شذا عدنان درويس distinction dual degree will walk again with engineering. Ala Ahmad Khalil dual degree will walk again with engineering. مبروك جميعا. Thank you. Mr. President, may I ask the director of the Hariri School of Nursing to come to present the candidates of the school. As director of the Hariri School of Nursing, will the graduating students of the school please rise? I shall now read to you the text of the nurse's oath, known as the Nightingale Pledge,
after which you will be asked to accept it by answering I do. Will the faculty members of the Hariri School of Nursing please rise? I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my profession. With loyalty, I endeavor to aid the physicians in their work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Do you so pledge? Will the members of the faculty please be seated? As director of the Hariri School of Nursing and on behalf of my colleagues, the members of the faculty of the school, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Science in Nursing. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degree of Bachelor of Science in Nursing and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is requested to hold their applause until all students from the Hariri School of Nursing have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Hariri School of Nursing for 2014. Will Miss Pamela Joseph Abu Zaid please come to the stage? BSN with distinction. نجاة جمال عبد الرحمن. مونيكا بيتر أبي عبد الله. جين غسان أبي فرح with distinction. كلارا عادل أبو سمرة with distinction. معداد أنور العريدي. نادين خالد بشاشي with distinction. فاطمة مهدي برايتع. حليم فضل الله داغر. مارينا هاجوب اتيميزيان. ناي جهاد عز الدين. فرح جمال فروخ. تيفاني نور محمد الحلبي with distinction. ألين جيري هالبليان with distinction. ميراي سمير حركي. مازن حسن حديفي. سانيا فؤاد اسماعيل. ندى محمود عيسى with distinction. رشا محمد عيتاني. زينة مروان عيتاني with distinction. إلسا سهيل جروان. نور حسين قاسم. جنفييف بولس كركماز. ياسمين سمير مديحلي. ديالا ناجي المحب with distinction. لبنى مصطفى رجب. كارين الياسر بيز. سلمى ابراهيم سيداني with distinction. نادين سيمون طفايلي with distinction. باتيل أسادور يعقوبيان. نور خضر شمس. محمد عادل الياسين with distinction.
As Dean of the Faculty of Engineering and Architecture, will the graduating students of the faculty please rise? I shall now read to you the text of the Engineers and Architects oath, which I will ask you to accept by answering I do. Will the faculty members of the Faculty of Engineering and Architecture please rise? Using the heritage left by my professional forebearers, I dedicate myself to the pursuit of knowledge and the search for the truth in the extension of the benefits of my profession to humanity. I will strive always to disseminate what professional knowledge I acquire, and I will fully accept my responsibility for the instruction of younger members of my profession. Zealous of the oath of the high pursuit of my calling, I will strive to protect the interests and the good name of any member of my profession. To all I pledge integrity and fair dealing, tolerance and respect, and devotion to the standards and dignity of my profession. I gladly accept the obligation to use my special knowledge and expertness to serve humanity with complete sincerity. I will strive faithfully to fulfill the solemn obligation of my profession and to govern my life and practice by its canon of ethics. Do you so pledge? Will the members of the faculty please be seated? Mr. President, as Dean of the Faculty of Engineering and Architecture, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Architecture, the degree of Bachelor of Fine Arts in Graphic Design, the degree of Bachelor of Engineering with majors in Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer and Communications Engineering, Electrical and Computer Engineering, and Mechanical Engineering, and the degree of Bachelor of Science with majors in Chemical Engineering and Construction Engineering. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is requested to hold their applause until all students from the Faculty of Engineering and Architecture have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Faculty of Engineering and Architecture for 2014. Will Mr. Ramzi Adel Taiba please come to the stage? Candidates for the degree of Bachelor of Architecture: Layla Bashar Arafa, Diana Ghazi Aridi, Omar Riyad Basho, Lien George Al-Bizri, الأمير مصطفى أمير عبد الواحد شهاب، لما نبيل دبغي، حكمة كمال الإدلبي، ملاك عباس فردون، رفاه محمود فرحات، عزة حسين الحجار، بتول علي حلال، عبد الرحمن هادي حمود،
فرح وجدي الحركة with distinction. طارق إبراهيم أنطون هريش. تالا أمين قمورية. فرح توفيق فرح الكيال. لارا أحمد مشلب. جلال فيصل عبد الكريم مكارم. وائل غسان المشيني with distinction. دلين جهاد مدحت with distinction. دينا يوسف محمدية with distinction. دانا محمد صالح محسن with distinction. أدريان تشارلز مولر. رامي غسان صعب with distinction. ماريان أنطوان صافي. أسيل بسام صفير with distinction. هلا داوود الطويل. ديان هلا فادي طوبيا. سيرينا بريا راجي فارما. رنا رامز زيدان. لارا البير زاخم. Candidates for the degree of Bachelor of Fine Arts in Graphic Design. كريستينا إدمو عطيق. هشام سمير فرج with distinction. تيما غلاييني. ديالا غسان حمد الله. لين عبد الرحمن الحوت. سامية أحمد حسري. لانا هبة رباح إدريس. سلمى قاسم خليفة. منى كريستي كميل الخولي. جولي مهدي الخوري. سحر فاروق خريباني. ربا مالك المشطوب. سكارليت سهيل منذر. سارة وليد نعمي. تانيا الريس. موانا بسيم السبع. جمال غازي صالح. كريستينا خطار سكاف. كيم نبيل تراباي. جوانا شربل الزعني. Candidates for the degree of Bachelor of Engineering. دانييلا رمزي قشقوش with high distinction. جيرار جورج توما with high distinction. جورج حليم عبد الله with distinction. طارق عصام عبد الله. إبراهيم حسان عبد الغني with distinction. عبدو إميل أبي راضي أبو جودي with high distinction. أبكار سركيس أبكاريان with distinction. رائف أنطوان عبلة with distinction. دانا نبيل أبو علي. ديفيد بهيج أبو شقرة with distinction. دونا دوريد أبو شقرة with distinction. ميريانا البير أبو ديوان. يوسف وسام أبو حرفوش with distinction. داني جوزيف أبو جودي with high distinction. عمر مروان أبو جودي with distinction.
وائل يوسف أبو كرم، مروان روز جون أبو راشد، ميران روز جون أبو راشد، بهاء محمد جمال أبو زيد، نهال جمال رمضان أبو غالي with distinction، يارا أنطوان عشقوتي، لين عادل عدنان with distinction، مايكل بطرس عدوان with distinction، ماريا جوزيف عقل، ميار أديب عكرمة with distinction، عبد الهادي علي علامي، محمد إبراهيم علامي، محمد باكر مصطفى علوية with high distinction، محمد حكمة مصطفى القطيشات، محمد مهدي هاني علوش، محمد علي السلمان with distinction، جو بول فادي اندراوس، غدي أنطوان أنطونيوس، إلي جورج أنطون with distinction، سيلفي جاك أنطون with distinction، ميرا أنور عرابي حداد، جاد زياد عرابي with distinction، أيمن وهيب العريضي، باسل أحمد فريد العرودكي، عبد الله حسن أرتيل with distinction، أنطوني عبد الأسمر with distinction، جو مارون الأسمر، يارا الياس الأسمر، فرح نزيه أسعد with distinction، علي عساف، محمد جعفر عطية، جو زياد عطيك with distinction، سامر أسامة عطشان، سيروفي فرطان أويديكيان with distinction، ربا عبد الرزاق العوادي with distinction، فيصل محمود الأعور with distinction، زهوة سامي العياش، جيال إيلي عزار المعلوف، جوزيف بشير ألان عزار المعلوف with high distinction، عبد الله حليم عزام with distinction، رامي عماد البابا with distinction، بلال عدي ظاهر، أشرف محمود بدران، نديم عماد بدرة with distinction، كيم أنطوان بركة with high distinction، بشير مصطفى بنبوك with distinction، محمد عمر بركات، مايكل ريتشارد باربرا، عبد الحليم نصوح بارودي، غيث عبد الكريم براج with distinction، أسامة نيازي بدير with distinction، جوي ماريو سلبعيني، وسام رياض بشارة، ديلن مانويل بيدروسيان، طارق سمير بقداش، باتريك يوسف باربرا with high distinction، رامي وليد بيطار with high distinction، يمنى منصور البيطار، أحمد منيب بحصلي،
جهاد مروان بومرعي. منير إميل البستاني with high distinction. مايا خليل بطرس. رازميك هراتش بوياتجيان. جنى نبيل شلق. جاد جهاد الشامي. نادر محمد هاني الشماع with distinction. جوي البير شمعون. إسراء فؤاد شمس الدين. محمد مهدي علي شمس الدين. إلي شربل with distinction. فرح كمال شعيب with distinction. خير الدين محمد منير شهاب الدين with distinction. مريم حسين شري. طارق هاني الشويكاني. نغم علي شير with distinction. هيا طلعت الدعاوي. نادر محمد دادا. كارل ريتشارد داغر. جي بولس ظاهر with distinction. سابين عبد الله ظاهر. محمد باسل عمر الدشاني. مالك عبد القادر دمج. عبد الرحمن احمد الدنا with distinction. ماهر معن دانكر. أنطوني فوزي ضو with distinction. كريم مروان ضو. نور كامل ضاوي. غسان محمد الدرزي with distinction. منى ناجي درويش. شذا عدنان درويش دول ديجري. مارك مجيد ديب. يارا غسان ديراني with distinction. سيفاك زاري دونيكيان with distinction. سلمان غسان الدويهي. محمد راشد دوغان. آية بسام الطقر. جاد وجدي عيد. سمر فرناندو عيد with distinction. جنان نادر خميس عويس. علي أحمد عز الدين. فريال محمد فقيه. محمد زكريا إسماعيل. رامي عمار غالي. جون ميشيل وليد فهمي. ريان خطار فخر الدين. ميليسا روجيه فرح. إلي فادي مسلم. سام عبد الله فارس سامية. سامي خلدون فرحات. جهاد شرب الفراج. روي روزفلت جورج فتوح with distinction. ليندا أنطوان كميل فياض with distinction. بشير خليل الفيل خالد الفيل with distinction. كريم فادي فران with high distinction. أندري نويل لي جحا with high distinction. نديم عادل غدار with distinction. خضر عبد الرحمن غلييني. محمد عبد الرزاق غلييني with distinction. أمل ماجد غندور. مارك سمير غاوي. روا علي غريب.
ريما بهجت غزالي، فرح ناصر غزاوي، كاثرين كريكور غورونيان with distinction. أحمد مجدي الحبال، نادر باسل حمود، لياس حليم الهبر، نديم أمين هاشم with high distinction. عبير جوزيف حداد، عبير كمال حداد، إليس بيريدون حداد with distinction. جورجيو مارون حداد، هادي أحمد الحج شحادي، طه حسام هاجر with distinction. روان أحمد البدوي حكواتي دول ديجري. باسم سامي الحلبي، محمود محمد علي حمندي with distinction. فراس عيسى حمدان with high distinction. نزار عيسى حمدان with high distinction. يارا سليم همدر with distinction. إبراهيم قاسم حمود، محمد ربيع بهاء الدين حمو، علي سمير الحركي، أنس محمد صفوان حرب، بلال محمد حرب، إلي هاني حريق، and my son كريم فضل مقلد. ريم حسين حسون، كندا راجي حاطوم، حسين محمد هزيمة، ديانا يوسف حجاز with distinction. هديل قاسم حجازي، محمد علي فوزي حجازي، أحمد سمير حدرج، سامر عبد اللطيف حدرج with distinction. لميس حسن الحسامي، عمر فوزي حسين المعروف بالصفدي، الشيخ كمال الشيخ عماد with distinction. سومر إلي عون، كريم رفعت الخطيب with distinction. شار بطرس بوسمرة with distinction. إبراهيم محمد زهير عنتبلي، مايكل وائل زياد اسكندراني، غيدة علاء اسماعيل، محمد علي اسماعيل، منيب محمد اسماعيل، الياس عساف اسد عيسى، احمد جمال عتاني، محمد عبد الحفيظ عتاني with distinction. مصطفى عصام عتاني، ايمن طلال جابر، حمزه علي جفال with distinction. هلا ريمون جمهوري، حسن فيصل جميل، هالة محمد خضر الجمال، جاد سليمان شاري، نبيل سمير جيزاوي، هادي سامر جمعة، أحمد سعد الدين جرادي، رشا نزار الجردي، نورا سيرين رياض كحيل with high distinction. كريستوفر رامز القركفي، أحمد أيمن قاروت، كريم صائب قصب،
خالد بدر الدين قاروت، يامن منير القعسماني، جورج إبراهيم قاطرجي، نديم نزار الكوا with distinction، سارة فياض الكيالي العلم with high distinction، حسين قاسم قصير with distinction، عبد الجواد بسام كيالي، جاسيا سورين كاكجيان with distinction، جيمي نجيب كفوري with distinction، ربال طارق الخشن، أحمد عماد خالدية with distinction، علاء أحمد خليل dual degree، كريم علي خليل with high distinction، رواد خطار خليل، بيتر ميشيل خياط، هايك هاجوب خجريان، جيسيكا جواد خرياطي، رسيم عدنان خوجة، هيمن فؤاد الخوري، أندرو جوزيف الخوري with distinction، عماد فؤاد الخوري with high distinction، جوانا إسحاق الخوري with distinction، باميلا الياس الخوري with high distinction، تينا وجيه الخوري، وسام نخلة الخوري، هبة محمد قبيسي with distinction، رائد رياض الخنطار with distinction، جوزيف شكري قربان، فيصل سامي كرداب، مالك حسن كرنفل with high distinction، خالد جمال كردي، ديالا إياد لبابيدي، ميلينا باسيل لمسوس، مارك الكساندر رمزي معلوف، جوزيف جورج مجدلاني، عبد الرحمن ميلاد المقدح with distinction، ماهر نهاد ملاعب، رواد معن ملاعب with distinction، عمر محمد حسان ملص، إيما جورج ملحة، محمد عمر عدنان منصور، وسيم سام مصري with distinction، إبراهيم جمال المصري، رالف رياض مارون، مروان زياد مطر with distinction، سارة فؤاد مكاوي، محمد سامي ملحم، جان ميشيل بهيز مدلك، رشيل محمد منير مزهر، الياس جورج مكنا with high distinction، عبد العزيز باسم محمد الحر، ندى نصر المختار، خالد عفيف المنجد، لوجين زهير معمر، إلين بهان مونس with distinction، شادي فادي مبارك، مايكل إبراهيم رياض مفرج with high distinction، فاروق زياد فاروق مقدم، فراس محمود مراد، مها ناصر مراد with distinction، محمد حسين محدين with distinction، طلال عاصم نابلسي، إبراهيم دانيال حنين نحاس with distinction، فرح نزيه نحلوس with distinction، عماد سمير نعيم with distinction، ميريس سمير نعيم، جهاد بلال نجا، خليل إبراهيم نجم، نادين جورج نكد، كريستينا إلين نخلة، إسماعيل خالد النقيب، ريم حسن حسام نقوزي with distinction، كارل يوسف نصر with distinction، نولا الياس نصار with distinction، إليس محمد ناصر الدين، حسن عبد المنعم نصور with distinction، ميشيل الياس نايفي، إيهاب غسان نويهد، ربا فايز علبي،
رامي محمد بنايوتي، محمد نمر الرباني، إدريس نبيل الرشيدي، محمد حسن رحال، عمر فاروق رحال، بلال ماجد رمضان، هاشم ظافر رمضان، ربيع علي رمضان with distinction، كاثرين سامي راميا، أنتوني وديع رياشي، باسم أسعد رياشي، جون أنطوان رياشي، حلمي حسني الرفاعي، ألكسندر جابرييل رزق، غيدة عدنان الرز، جان كلود جوزيف صعب، واجب وائل صعب with high distinction، ستيفاني نزيه سعادة with distinction، رمزي نبيل سعادة with distinction، فؤاد أنطوان سابا، جان رمزي سابا، محمد زهير صباح، جاد وفيق صبرا with distinction، محمد حسن صادق، مايا أدهم سعيد، محمد وهبي سعيد، طارق جمال سكاكيني with high distinction، جمال جهاد سقاي، سامر يوسف سلامي، محمد باسل محمد أمير صالح باشا with distinction، طارق منير ياسين with distinction، نبيل فريد صالح، جوزيف نولا صليبة، بول كميل سماحة، جاد فريز سليم، عمر محمد سمهوري with distinction، قلبت رجا صوايا، داني طعمي اليسار with distinction، جوزيف نعيم صايغ، ريان حكمة سيف، مارك جان نهاد صفير with high distinction، عبد الله عبد السميع الشريف، أدهم سعيد شقير with distinction، أحمد محمد فواز الشغري، سامي بيرون الرملي distinction with dual degree، حسين محمد علي سباعي with distinction، يوسف عبد الناصر السيداني، حسن محمد سنو، أحمد أنور سوبرا، مارك بطرس صوتو، أنتوني الياس سوفان، هرنيت روبن سلوحيان with distinction، طارق أكرم طباجة، ستيفاني جوزيف تابت، هاني فالح طه with distinction، بسيل نبيل تقي الدين، نجاد منصور تكتوك، كريستوفر الياس صليبة، لارا أسامة طليع، إدوينا ميشيل طانيوس، أنتوني بولس طيون with distinction and dual degree، كريم فادي سرحان with distinction and dual degree، عباس علي ترمس with distinction، ليا ميخائيل وهبي، أسعد علي اليميني، عبد الأمير منير ياسين with distinction، يوسف جرجس يزبك كرم، جاد جوزيف يونس، علي خليل بعجور with dual degree، بيا ماريا جورج يونس، كريم حسن الزعتري، هاني مصباح زيات، علي حيدر زين الدين، جويا إلي زيتوني with distinction، ليا يوسف الزغبي with distinction، ميريا يوسف زغيب with distinction، فؤاد سمير الزبير،
Candidates for the degree of Bachelor of Science: Zina Najib Hamra, Noor Osama Aouni Hijazi, Amir Rishad Kumra, Karim Farouk Al Khansa, Omar Hilmi Al Khatib, Tariq Ziyad Khouri, George Fouad Kubrsi, Lama Sulaiman Mdayhali, Patrick Marcel Nakour, Mariana Antoine Nashif, Tamim Walid Najjar, Ilyas Ziyad Na'me, Tariq Khalid Rizq Rashdan. As Dean of the Faculty of Agricultural and Food Sciences, will the graduating students of the Nutrition and Dietetics Program and Nutrition and Dietetics Coordinated Program please rise? I shall now read to you the text of the Nutrition and Dietetics Profession's Oath, which I will ask you to accept by answering I do. Will the faculty members of the Faculty of Agricultural and Food Sciences please rise? As a professional dietitian, I pledge to pursue and promote excellence, practice with integrity, empathy, and ethical conduct, contribute to the health and welfare of members of my community, respect and protect the confidentiality of my clients without discrimination, support the principles and partnerships in the workplace, comply with all laws and regulations of the dietetic profession, support the advancement and dissemination of evidence-based nutrition knowledge and skills, engage in continuing education to further my professional knowledge and skills and incorporate them in my practice. Do you so pledge? Please be seated. Mr. President, as Dean of the Faculty of Agricultural and Food Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Science in Agriculture with the Diploma of Engineer Agricole, the degree of Bachelor of Science in Agribusiness, the degree of Bachelor of Science in Food Science and Management, the degree of Bachelor of Science in Landscape Design and Eco-Management with the Diploma of Engineer Agricole, the degree of Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics, and the degree of Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics Coordinated Program. Will all candidates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements, and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is required to hold their applause until all students from the Faculty of Agricultural and Food Sciences have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Faculty of Agriculture and Food Sciences for 2014. Will Miss Linda Kamal Saeed please come to the stage? وين ليندا يا مصطفى؟ ليندا كمال سعيد. اجت؟
Candidates for the degree of Bachelor of Science in Agriculture and Diploma of Engineer Agricole. فرح حافظ أبي مصلح. حسان جاد الله عواضة. إلسا الياس عزال. ليليان مروان المختار. محمد جمال دمشقية with distinction. أنتوني بطرس غندور. وديع لبيب غانم. سارة عماد عيسى. نينات ناتالي يوسف كرم. جواد محمد علي محفوظ. ميشيل جورج معوض. محمد رشيد مرتضى. هادي ميلاد رومانوس. أكيد. ساندرا عدنان يوسف مبروك. Candidate for the degree of Bachelor of Science in Agribusiness. جنان طلال أبو زكي. نور ريمون الأزي. لوري بنيامين باجاكشيان with distinction and dual degree. سيرين باسل دوغان. Finally. بتول حمدان حمدان. أودري بيير عيسى. تالا ماجد القاضي. مبروك يا هاني. هاني سهيل مديحلي. ناريك تيودور زاري أوهانيسيان. مبروك. نور حسان الرفاعي. رنا محمد فواز سلقة. دانيال بسام شروف. أندرو إدغار طرابلسي. زينب أحمد جلال عبد الله. Sorry, our major food science and management. لازم يعطونا ورقة فيهم هون مصطفى. نور بشير البابا. ماريا جوزيف بوسابا. ريتا ديمتري عيد. نور سيمون الحداد. ماري أنطوانيت بيير فضول. شيرين ناصر فواز. عبير أيمن عبادي. أماني علي جابر. زينب محمد نافذ أواص. زينب جعفر كوتراني. بولا فؤاد خاطي. لين محمد ليلات. غنى سامي القطب. سارة زياد نصر. آية أسامة سعادي. كارين عبد الرحمن صقر. كندا محمد خير الصنديد. ريم وهيب سيد أحمد. مين دبل ميجر؟ ريان حسان شعبان دبل ميجر.
لطيفة أحمد الشيخ. Candidate for the degree of Bachelor of Science in Landscape Design and Eco-Management and Diploma of Engineer Agricole. رسيل علي عبدو. مريم الياس أبو شهلة. دانا رضا علي. فرح غالب علي. بلسم شرب العون. عمر زياد العريضي. ريما هاني العاصي. محمود محمد بوكنعان. كريستال ماري ناجي بولوس. الأميرة نجاة الأمير نبيل شهاب. ياسمين عماد استيتية. يارا جابي فلكها. لينا ريما كمال فران. أروى محمد الجلاحمة. نور الياس الخوري. رنيم محمد قليلات. سارة لطفي المعوش. تتيانا كلود مرعي. رامي حسان سلام. تالا محمد معتز الطباخ. Candidates for the degree of Bachelor of Science, Major Nutrition and Dietetics. مريم علي أبو ريا. سامية ربيع أبو ظهر. بانا نصري أبو جودي. ميشيل إدوار عقل. شيرين محمد عاصي. دانا حسان عياش. ركيل موريس بردويل. كوثر مصطفى فواز. ماريا سليم الغريب. سامر إدوار حممجي. هالة رياض حويلي. زهور غسان جشي. ماريا إبراهيم كنعان. ميشيل كلود مرعب. تالا رأفت رعد with distinction. ميرا عبد الله رحم. هلا نوار الساحلي. رشا سهيل شريف. مريم رضا طحيني. جويل ميشيل وردي with distinction. لارا رمزي زروبي. جمانة سامي فايز البشيتي with distinction. دانيا محمد سمير البيطار. رنا فؤاد شهاب with high distinction. زينب جميل شري with distinction. جويل داوود شوفاني with distinction. مايا يحيى دعبول with distinction. رولا زكريا غدار with distinction. روى عبد الرحمن غلييني. نادين زهير حيدر with distinction. زهرة محمد خليل with high distinction. ريم ممدوح محفل. براء حسن الصباغ with distinction. نور عادل الصايغ with high distinction.
فادية يوسف طيفور، ميرنا حسن الصباغ. Finally, Dana Nasser Walid Nabilsi with high distinction and dual degree. مبروك. خلصنا؟ Mr. President, as Dean of the Faculty of Health Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Science in Environmental Health and Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences. Will all candidates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is requested to hold their applause until all students from the Faculty of Health Sciences have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Faculty of Health Sciences for 2014. Will Mr. Korkan Hagop Kadajian please come to the stage? Korkan received his BS in Environmental Health with high distinction. Candidates for the degree of Bachelor of Science in Environmental Health: Shireen Fawaz Abu Hassan, Ghina Firas Abu Hamdan, Soraya Khalid Abu Mir'i, Cynthia Rabia Feish, Yasmina Iyad Al-Amin with distinction, Hani Rabah Aridi, Crystal Hermine Babikian, Arthur Aram Bizdikian, Rina Jirji Shammas with high distinction, Sarah Ahmad Diab with distinction, Jana Talal Fakhouri, Leila Riyad Ghreizi, Aya Ahmad Al-Hajj, Melissa Nader Al-Hamouche, Taline Rita Garo Kalinjian, Eli Elias Kanaan, Yara Usama Mansour, Patil Agop Mesrobian with distinction, Ranwa Salman Mhanna, Hana Munzir Munzir, Noor Faiz Msharrafiye, Saniya Khalid Al-Naib, Asya Abbas Noor Al-Din, Omar Ahmad Awaiti, Andy Litiana Davila Talimaimalea, Rita Frej Vartan, Khalid Muhammad Walid Al-Wattar, Camille Youssef Mallat. Candidates for the degree of Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences: عبد القادر عماد عبد الرحيم، عبد البديع رامي العريس، كارين محي الدين البدوي، عمر كامل أبو حمدان، رنا محمد شريدي،
Lara Toufiq Chamma with distinction. Alik Vatche d'Akession. Karim Wael El-Ghabara. Joseph Talal Haddad. Bassam Mahmoud El-Hafi. Farah Khairuddin Hakim. ريما وفيق حصري. مينا يوسف جلاد. يارا عادل الجوهري. إلي ميلاد كنعان. ناديا عبد الله كساب. فرح عصام قاسم موسى. دايزي أنطوان خالد مسعود. لانا عزت خليل. ريان بلال الخوجة. لما محمد شعبان كيلزار. إلي توني أندري قرباني. مايا نبيل محمود. زينب إبراهيم مهيدلي. مها محسن منذر. نور محمد رحال. سارة عماد طرابلسي. أسماء توفيق زهر الدين. إبراهيم محمود صالح. Mr. President, as Acting Dean of the Suleiman Olayan School of Business, and on behalf of my colleagues, the members of the faculty of the school, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Business Administration. Will all candidates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degree of Bachelor of Business Administration and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. I now call upon the candidates to come to the stage. The audience is requested to hold their applause until all students from the Suleiman Olayan School of Business have received their degrees. The first candidate will be the recipient of the Penrose Award from the Olayan School of Business for 2014. Will Ms. Claire Bshara Shalouhi please come to the stage? كارن جو عبد الله. لين لبيب أبيض. ديما رجا أبو فخر. دانا نبيل أبو النجا. ريا مروان أبو فاضل. إليان جوزيف أبو جودي. لبيب جاد أبو ظهر. رزان وليد خليل أبو غوش. ديفيد هاروتيان أشيجيان. كلودا أنطوان الأشقر. كريم يوسف عقيقي. يارا نضال عقوم. نور سامي علم الدين. نور رفيق العلم with distinction. هيرا سباك البريان. رامي رجل علي. رامي عبد الفتاح أمهز. أحمد حسن عمار. جوانا خالد العنداري with distinction. عمر محمد عنتبلي. غنى عامر عنتر. غادة عاصم عرابي with distinction.
رؤى فيصل العرقجي، كارن هاني عريف، ربا فؤاد أرناؤوط، دانيال نجيب أرسليان، ريتا وليد الأشقر، سنة علي عدنان العاصي، نور زياد عطلة، وعد عادل الأطرش، مجد عبد الله عودي، مريم عدنان عوض with distinction، حسين علي أيوب، رشيد الأيوبي دلافوينتي with distinction، طارق سعد أزهري، برهان ميسر بعلبكي، ميسر بعلبكي، رامي مروان بعصيري دول ديجري، سيرين مروان بعصيري، سيرين محمد مصباح بهلوان، لانا حسام بحري، ربا مروان بربير، جيسيكا سمير بسيل، محمد علي مصطفى البص، مايا أحمد بتروني، جينيفر بيير بطيخة، تمارا أنيس بزرباشي، فرح فؤاد البعيني، وليد جون بيير بجاني، محمد جمال بكداش، زياد محمد صاد، ليا جورج بيطار، كريستيان شوقي بوخليل، مالك جوزيف بولس، منى ميشيل بطرس، وليد صالح بسيسو، رويا عصام شعيا، روبي فايز الشاعر، ساندي جو شاعر، جو غسان شاهين، غنى أنور الشال، لما ياسر شمعة، روان حبيب الشامي، دانا محمود شرف الدين، غيدة غالب الشريف، روي جورج شهوان، ألفريد جورج شليلة، لويس إلي شليلة، علا محمد أمين الشحني، زكريا محمد شومان with distinction، عبد المجيد غسان دبوس، اليسار جورج ظاهر، نهى ثابت دحروج، عبير منير دكناش، ناصر رشيد داوودي، لورا بشير ضو، هنا علي درويش، تالا عدي عمر الديسي، عبد الله نبيل الدويك، يارا جانديب حاج with distinction، كارلوس جورج دومت، داني فادي عيد، جريس شوقي عيد، سفاك إدي كرميان، باتريسيا بشارة العطر، حيدر علي فقيه، أندريا مازن فرح، هادي حنا فرح، علي إبراهيم فرحات، ريما ماجد فرحات with distinction، رشا فادي فواز، هنا هشام فليفل with distinction، نادين فاروق غالي، دانا عبد الله غندور with distinction، مجدي عماد غريزي، اليسار نعمان الغور، ناسو نرسيس كديكيون، كارلا حميد شبل الهاشم with distinction، باسل منير حداد،
دينا سهيل حداد. عماد فؤاد الحج with distinction. مجد عامر هيكل. أرام فرطان هجي نارينيون. هاني حميد حكم. كريم زياد حكواتي. ليا بيير حكيم. مايا رجا حلبي. زاهر أديب الحلبي. منى محمود حلاوي. كريم باسل الحلاب with distinction. كريم ميشيل الحلاق. ميرا توفيق الحلاق. دينا جمال حلتي. سارة خليل حلواني. نيلة أكرم حمادي. سيما هيثم حمدان with distinction. إيمان محمد حماد. مايا مصطفى الحنوني. محمد مصباح أحمد حنتس with distinction. ريان طلال حرب with distinction. ريتا سمير حرب. سارة صبحي حرفوش. مايا زياد حريري. ريا مروان أبو فاضل with distinction. ربيع محمود حسبيني. آية علاء الدين هاشم. كريم علاء الدين هاشم. دانا محمد جناح الحسن with distinction. لما سعيد حسن with distinction. كريستين الياس هلال. لورا كمال حمصي دول ديجري. كلوي نويل الحوراني. يمنى هيثم الحوراني. ليا ابراهيم الحسامي with distinction. عمر نصرة الحسيني with distinction. كرم أسامة كرم مسيح. تمارا محمد رشيد. فيصل جمال اسطنبولي. فرح حيدر اسماعيل. ليدا عرفات اسماعيل. كرن محمد اسماعيل. قاسم حسان عيسى. فرح فاروق عتاني. لينا كمال عتاني. محمد شوقي جعفر. ندى محمود جبادو. ريا عمر جبارة. أحمد منذر جابر. رنا رشيد جابر. إلي عدنان جاكليس. نهلة محمد الجميل. كريستيل حنا جروج. تيمة ماهر جميل. كريم أيمن جزولي. عمر كمال الجريس with distinction. يارا كريم أبلان. يارا كريم كبلان. سميرة عامر أباني. فيفيان يوسف القاضي. جود جورج كاكيش. هاي جرام كيفور جارو كالينجيان. كارين ليلا كالينجان. نديم بيير قمري with distinction. ريم يحيى قمبريس. بسمة بشار كنعان. سامر نمير كنعان with distinction. هاشم مصطفى قنديل with distinction. إليزابيث روني كرم. كريم سامي كرم. سوريا حبيب كرم with distinction. سيبال غالب القروط. أسامة حامد قشمر. محمد فوزي كساب. سارة ماري ميشيل كساب.
مايا جوزيف كفوري، ماي سامي كفوري، لينا هشام خالد، جينيفر ميشيل خليل، سامر محمد خليل، مالك نعيم خنافر، نور أيمن خاني، سبين ظافر أندري خنجي، دانا وهيب خروفي، نور هيثم خياط، نتالي فؤاد الخوري، نتالي نديم الخوري، ستيفاني مروان الخوري، أحمد زهير قضيح، تانيا غسين كتيلي، ليانا إياد لبابيدي، آية أسامة لبدي، كريستيل رشيد معلوف، نتالي كميل معلوف، ليا ماريا معلولي with distinction، مريان شرب المخلوف with distinction، جيسيكا أنطوان مخول، محمد أكرم مكي، رنا محمد علي مكي، ياسمين صلاح ملاعب with distinction، أحمد محمد حسان ملص، محمد علي إبراهيم ملا، ميغيل منجلانو، محمد عادل منصور، دارا طارق المصري، نور الهدى علي مطر، طوني وليد متى، زياد سمير مشرف، آدم الياس مرعب، لين مروان مرعي، دانا عصام مهنا، تاتيانا ماريا سعيد مقبل with distinction، دانا محمد المقداد، محمد زكريا المعلم، ريمون غسان مفرج هابي بيرثداي، أندريا إيليا مجاعس، وفيق مروان مخللاتي with high distinction، لارا أجوب مراديان with distinction، ستيفاني إليزابيث سمير نداف، كلير نبيل نادر، محمد رشيد النجدي، سارة يوسف نجم، علي محمد ناجي، نادين عصام محمد ديب الناجي، عمر نبيل عيسى النجار، ساندرو إلينا سناس، هادي يوسف نصر الله، عليا فارس عيد دول ديجري، أنطوان جورج كرم دول ديجري، لانا نزار وهبي دول ديجري، ريان حسن شعبان دول ديجري، مريم أنطوان نوفل، زينب محمد نزهة، غدير فايز أحمد نوفل، عمر أكرم نوري، ياسمين محمد حسين عسيلي with distinction، تال حسين عبيدات with distinction، داني صلاح عسيران، آية ماهر عثمان، عبد الستار عمر عويضة، سني نشأت عويضة with distinction، أندريا روبير باولي with distinction، تالا نديم كبلاوي، نور فاروق محمد كبلاوي، سالم جلال سالم القضا، ريان إبراهيم رعد with distinction، تمارا عماد رباط،
سارة ماريا حنا رفول. دالي عماد رمضان. نبيل سعيد رمضان with high distinction. مروان سامي رمال. هادي عمر عامر رواس. سارة صلاح الريس. جورج داني واكد. ريان حسين رفاعي. رامي كمال سعد. يارا فؤاد سعد. ديما علي سبع أعين with distinction. عبد العزيز غازي الصابوني. مريم بسام صار. راجي يوسف صار. فرح سفيان الصالح. رحاب مصطفى حنوف دول ديجري. سارة محمد سلهب with distinction. نور حسام الصالحي. ستيفاني سيمون صليبة. سيلين إلي سلوم. جويا ماريا ميشيل سماحة. أحمد محمد زاهر لطفي سمارة. لانا محمد شهباز. هدى حسين الشرباتي. دانا جمال السباعي. رشا علي سنان with distinction. لما شوقي سنيح. نوال بدر سويدان. أوليفر الياس سوفان. فرح رفعت السوقي with distinction. مريم محمد بسام الصوفي. سيرينا إلي سرور. ناتالي داوود ستيفان. نادر ريمون سليمان. لين زياد طبارة. ثريا محمد سليم طبارة. فرح ناتالي إبراهيم الطبش with distinction. نور أحمد طافش. ميرا أنان تكروري تميمي. ساندرا سمير تلحوق. سامية خليل التل. هلا بسام تميم. وسيم وديع وكيم. مايا ماهر وطار. ريم وسيم وزان. طارق سعد الدين الوزان. سلمى محمد وهبي with high distinction. روى حسين ياسين. ريان عماد يونس. قاسم محمد زاهر. غنوة أحمد زعيتر. رباب زيتوني with distinction. فرح يحيى الزويل. بلال حسان زين الدين. ريف خير الله الزين with distinction. زينة سمير الزين. تهاني جواد زيتوني. لميا أسامة زوق. هيا عبد القادر زوزو. نور أحمد زيدان. عمر أمين مصلح. كريم فواز الكخية. سارة عامر المقدم. علي حسان أبو حيدر dual degree and with distinction. محمد صائب نحاس dual degree with distinction. بلال نبيل سكر. محمد أنس سامر العقاد. فارس لوي بن نهاد طاهر. مقبل يعطيك العافية.
I now have the distinct pleasure of greeting all of you for the first time and in the shadow of College Hall as alumni of the American University of Beirut. The road you have traveled during your years at AUB has been a demanding one, and you are to be congratulated for having successfully met the academic challenges of the most prestigious university in Lebanon and in the region. Some of you will be going on to careers in Lebanon or overseas. Others will be continuing their education in higher degree programs. But wherever your travels take you, I wish you success in your careers, personal joy in your lives, and peace and fulfillment in your communities. And at this point, I would like to acknowledge the key role that has been played by your families, your parents, and your siblings. They have walked this road with you, they have contributed their financial means, and they have given you their love and their moral support. Your success is their success as well, and they are here to celebrate with you. So I would invite you to turn around and express your appreciation for their constancy and devotion. And now will the entire audience stand for the playing of the Alma Mater. I now declare this commencement exercise at a close. Will all student graduates and the audience please remain in their places until the President and party have cleared the area. Mr. President, will you and your party please follow me?
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open my eyes. So it's fine by me. So wake me up when it's over. When wise and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's over. When I'm wise and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost.